Καλησπέρα σε όλους. 32ο επεισόδιο της εκπομπής SofoKλαίω. Είμαστε στο χώρο μας στην Πάτρα εδώ, στο στούντιό μας και όπως βλέπετε είμαι μόνος μου. Αν και σε αυτό το επεισόδιο δεν συμμετέχω μόνο εγώ. Το σημερινό επεισόδιο που θα αποτελεί ουσιαστικά μία σειρά 3 επεισοδίων είναι κάτι διαφορετικό. Θα σας εξηγήσω όμως αμέσως. Πριν κάνα 2 εβδομάδες έκανα ένα Zoom call, το οποίο το έκανα record και το Zoom call αυτό είναι με έναν αναλυτή της eToro, τον Pawel. Κατά τη διάρκεια αυτού του call ουσιαστικά μιλήσαμε για αρκετά πράγματα και ενδιαφέροντα. Αρχικά να πω να κάνω ένα disclaimer, το επεισόδιο θα είναι στα αγγλικά γιατί ο άνθρωπος είναι από την Πολωνία. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και υπότιτλους για να είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα, αγγλικούς υπότιτλους. Και γενικά σε αυτά τα 3 μέρη μαθαίνουμε αρκετά πράγματα, αλλά θα ασχοληθώ τώρα αυτή τη στιγμή με το πρώτο μέρος. Ουσιαστικά στο βίντεο που θα δείτε σε λίγο, που είναι το part A του recorded call, ουσιαστικά έχουμε ένα introduction με τον Pawel, μαθαίνουμε μερικά πράγματα για αυτόν, όπως παραδείγματος χάρη λίγο το background, το ακαδημαϊκό, το εργασιακό. Τι ήταν αυτό που τον έκανε ουσιαστικά να θέλει να μπει στο financial industry, λίγα πράγματα για τη δουλειά του στην eToro και τι κάνει day to day, με τι ασχολείται. Και μετά το topic γίνεται αρκετά hot και μάλιστα σχετίζεται με όλα αυτά που βλέπουμε και τις τελευταίες μέρες με τις σπάνιες γέες. Γιατί γίνεται όλη αυτή η αναπομπούλα για τις σπάνιες γέες? Γιατί είναι πολύ σημαντικές για τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης ή αλλιώς του AI. Δεν μιλάμε για τις σπάνιες γέες, αλλά γενικά η συζήτηση με τον Pawel ουσιαστικά περιστρέφεται γύρω στο κατά πόσο υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη άνοδο στο AI, στον κλάδο και σε εταιρείες ουσιαστικά που ασχολούνται με αυτόν και που το οποίο χαρακτηριστικά το αποκαλεί κιόλας όχι $1 million question, αλλά $1 trillion question. Ουσιαστικά μιλάμε για τα smart portfolios, για το πόσο ουσιαστικά τα εργαλεία που έχει το AI βοηθάνε πρακτικά στο να κάνουμε καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις και ουσιαστικά γενικά σε αυτό το επεισόδιο το context περιστρέφεται γύρω από πολλά θέματα που απαρτίζουν το AI. Οπότε πρακτικά εγώ σε αυτό το πρώτο κομμάτι κάνω ένα intro, όπως σας λέω πάνω κάτω το context. Θα δούμε στην πορεία το πρώτο μέρος της συνέντευξης με τον Pawel και μετά ουσιαστικά θα κάνουμε και ένα outro που θα είμαι πάλι εγώ, όπου θα κάνουμε έναν σχολιασμό του τι υπόθηκε, θα πούμε κάποια γνώμη. Από εκεί έπειτα, πρωτού πάμε στο main event που είναι η συζήτηση με τον Pawel, να σας πω ότι αν θέλετε πριν καν το δείτε, αλλά και αφού το δείτε, βάλτε ένα like, βάλτε ένα σχόλιο, καλοπροαίρετο ή και μη, αν έχετε ξέρω εγώ κάποια πορεία που να θέλετε να συζητήσουμε κάτω στα σχόλια. Φυσικά κάντε την εγγραφή στο κανάλι μας, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στους 16.300 subscribers. Το κανάλι μεγαλώνει, η παρέα μας μεγαλώνει. Εννοείται, αν θέλετε, κάντε την εγγραφή και στην eToro. Ουσιαστικά υπάρχει μια πάρα πολύ καλή προσφορά που πρακτικά βάζοντας, ανάλογα με τα χρήματα που θα καταθέσετε, έχετε δυνατόν να πάρετε έως και $500 δωρεάν σε μετοχές. Το έχουμε δείξει μάλιστα και στο επεισόδιο 28 που ο Κωνσταντίνος, το νέο μέλος της παρέα μας, βάζοντας $1,000 πήρε $100 σε μετοχές της Berkshire. Εσείς έχετε να επιλέξετε μεταξύ 6 διαφορετικών asset που έχουμε συγκεντρώσει. Γενικά είναι κατά βάση εταιρείες τεχνολογίας πέρα από την Berkshire. Κατά τα άλλα μπορείτε να επιλέξετε Meta, Microsoft, Google, Apple και Amazon. Πραγματικά εκμεταλλευτείτε το, θεωρώ ότι αξίζει, αλλά και αν δεν θέλετε υπάρχει και το link με το cashback για κάποιον που δεν θέλει να βάλει minimum $500, γιατί τότε ξεκινάει η προσφορά. Έχει δυνατότητα να βάλετε το cashback και να έχετε δωρεάν προμήθειες για 3 μήνες. Οπότε, αυτά και με το χορηγικό κομμάτι. Ας πάμε στο main event που είναι η συζήτηση με τον Pawel. Καλή απόλαυση. Hi, today we are here with Pawel, an analyst from eToro, and today we are going to have a different kind of episode since we have Pawel here who will answer many of our questions. So Pawel, please introduce yourself to us. Hello, Spiros. It's a great pleasure for me to be with you, to be with all your viewers, I believe Greek viewers.
Exactly. I'm eToro analyst, as you can see behind me. I'm the Polish analyst for the Polish and Central Eastern Europe. But today we will be probably talking also a little bit about Southern Europe too, and Greece, of course. So as I said, it's a great pleasure to discuss all the investment teams and all the investment all the investment subject with you and your viewers. Great, that's great. So, I mean, let's start our discussion with some more general topics. I mean, tell us some things about yourself regarding your background and what makes you want to evolve with the markets and become an analyst in the end. That's really interesting question, really interesting story. So I'm on the financial market now for more than 20 years. I started to work as an analyst in 2006, just after my graduation from the university. And that was coincidence because I've met one of my friends on Warsaw Metro, and he was actually started to work as an analyst for one of the mortgage advisors in Poland. And he asked me if I would like to join them also because they were looking for young, just graduated economy and law students. And he asked me if I would like to join, and I started that job. So actually, that wasn't the way of my career I was thinking about earlier. I was thinking more about like creating financial products. I thought that will be more interesting than analyzing the products which actually exist, or later the companies. Because as I said, I started for the company which was mortgage advisor. So I started with analyzing the mortgage market, the real estate market in Poland. That was the moment of the real estate boom in Poland. So then in 2008, I still working for the same company, but the companies changed the profile, so it becomes more about investment. So then I started to focus more on the investment side. Then I moved to Aviva, Poland, which were and I was chief analyst there. So that was also the company which were trying to offer investment product for the Polish customers. Then I became the chief economist for the Polish post office. That was also very interesting because that was the moment when all the post offices around the world were trying also to offer financial products and investment to the customers. Some of the post offices succeeded with that. Now we have the moment when when some of the post offices in Europe are actually starting to close themselves. But 10 years ago, a lot of them, they believed that they could offer financial products instead of just parcels and letters. So that was really interesting part of my journey. Then just after the pandemic, I joined eToro. That's almost 5 years. That's almost 5 years now. So I'm the member of the larger group, and now there's like I think 15 of us around the world on different markets. So we are trying to cover, of course, the US market, the European market, but as many markets as possible. So that's really interesting role. That's a really interesting role because I'm focused on the Polish market. So I'm trying to promote Polish market among customers of eToro, but also I'm trying to promote the global markets among Polish clients, because Poland, similarity probably to Greece, it's very much focused on domestic stocks and all the domestic markets. So we still need to promote diversification, geographical diversification. Yeah.
but we need to really promote investing abroad because most of the Polish customers, they are really much focused on the Warsaw Stock Exchange. As I understand, a lot of Greek customers are really focused on the Athens Stock Exchange. Exactly. Although, now it's a good opportunity for the Polish stock market because the GDP of the country seems to be increasing, and there are plenty of opportunities in the Southeastern Europe in general, I believe. Yes, when I was preparing for this talk with you, I did some research, and I wasn't aware that the Poland and Greece is so much similar in many aspects about investing. We will probably discuss that. But now, when I look at the performance, the Athens Stock Exchange is beating Warsaw Stock Exchange. So since the beginning of the year, ATEX is almost 40% up. The stocks in Poland, WIG20 is 28%. So probably Poland and Greek are the two markets which are among the best stock markets this year globally. Because if we look at S&P 500, it's just 15%. So definitely at this time we could say that Polish stocks or Greek stocks are good options. But if it's probably also, and it's similar for Poland and for Greece. But that when we look in a longer perspective, it's not so good. So American stocks are giving they are giving less, but they are giving that consistently for many years. So the Polish or Greek stocks are they are rising now really high. But the truth is, with consistency and with having those values growth for a longer time. Okay. Nice. So we will cover these topics in a bit more detail a bit later. So the first topic that I would like to discuss with you is, regarding a field that is really hyped during the last few years. I mean, it's about AI and about AI-related stocks. I mean, these sort of stocks have grown significantly over the years. I mean, do you think that there is room for further growth? And what sort of other sectors or stocks do you believe are threatened with the rise of AI? Mm-hmm. That's probably the hottest topic now on the discussions in US or anywhere else. We also had this discussion among us, so I understand. So among eToro analysts. So because I said that S&P 500 grow around 15%, but all those AI companies or other companies which could be somehow connected with AI is growing significantly stronger. So the question if there is still room for growth is probably the most important, and probably that's the $1 million question now, or $1 billion question, or $1 trillion question, because companies put into AI $1 trillion now in investment, and when you're asking if the companies can grow more, actually that's the question. The question is if those companies who are on the AI market will deliver and earn money from that investment into AI, and that's discussion now. So some investors think that it's possible that AI can change the world so much that there wouldn't be any problem with generating income from that. But the other investors say maybe this is too much money, so maybe we spend too much money on AI. So those 2 points of views, probably it's not 0-1 thinking. Probably the truth is somewhere in between. So my opinion is there are some companies which probably
will succeed and earn more money than what they invest in AI. But there are also companies who probably wouldn't be able to earn enough, and they will be punished by the market for that. But now we still don't know which companies will succeed and which will not. So problem of the investors is now we need to be focused. We need to we need to sometimes we need to dig a little bit deeper into financial results of those companies and be very selective to choose which companies are those who will succeed and who will not. So we are thinking that some of the companies are spending too much money on AI, but on the other hand, we are also complaining about companies who are spending too less for AI. For example, Apple. Yeah? Apple is a great example of a company which has a lot of money, but it's not spending as much on AI as competitors. And Apple is considered by the most of the investors as a company which is lagging in this AI competition, which is also bad. So probably the next 12 or 24 months will show us how the situation and how it will grow. So the main focus now is on the revenues from those AI investment. But we, of course, need to look at the other investors. So if we looked at our survey, retail investors bid, eToro retail investors bid, 55% of investors globally expect that AI-related stocks will rise in 2025. So I would say the most of the investors are rather more optimistic about what can happen with AI. And that's about the AI as a company's and investment, but also AI is also helping us. Saying us, I mean investors. To make investment decision, because we now have the tools based on AI, which are helping us choose the companies, analyze those companies, and build portfolios, which is also great, and it's really helping individual investors to have abilities and knowledge which for many years were exclusive for institutions. I mean, we even see that with eToro. eToro has Tori now, where we can go there, ask questions, get responses on the spot, and also eToro tries to cover the thirst of investors to invest in AI, other than all the stocks that exist that people can do individually stock picking, with also smart portfolios. And there is a very interesting smart portfolio that I have invested as well in my public portfolio, the AI Revolution portfolio. So, I mean, can you give us your opinion regarding either individual stocks about AI or the smart portfolios that eToro has to offer to investors? Yeah, so let me first talk about Tori, because it's amazing. Exactly. It's amazing. So if you are using, if you are a client of eToro, you can just in the platform you can find Tori there, and you can ask her questions about building portfolios, choosing companies, checking some certain data from some companies. That's really amazing tool.
That's the Tory is, of course, answer to the demand from the investors, because 72% of the young investors or eToro are really eager to use those tools to help them invest and to build portfolios. It's definitely helping to save time, and in many situations, it's provide like much better decision making. So if you are a client of eToro, try Tory, try to use it to make your decisions, to make your decisions better. And if you and when you will see how Tory is working, maybe it's a good start for investing in AI companies. So as you mentioned, we had this AI smart portfolio, which is focused on the companies which are in this AI technology and automation sector. The portfolio is called AI Revolution. The smart portfolio itself is it's a portfolio built by eToro on our platform for the companies which are on our platform. So eToro is just putting those companies together to build that portfolio. There are changes within that portfolio to facilitate the best results and the best exposition to the team. This portfolio is focused. So AI portfolio is one of the best performing recently. Of course, because the companies connected with AI are performing really well, because investors are really believing in this team. Okay, nice. I mean, I have invested personally, as I mentioned, and I mean, in my portfolio at the moment is the best performing position, the AI Revolution. And I mean, within less than 3 months, I'm gaining 10.75% return. So it's a pretty solid return for such a small time. So nice. Yeah, that's true. That's really good. Of course, investors should always remember that AI stocks they are bringing some risk. As we said before, there is always a risk that all those investment they wouldn't cash out, or so a lot of investors are asking, maybe that's a bubble. I don't believe it's a bubble, because that's the real value there, and we all see how AI is changing our lives. So from my opinion, it's definitely different than, for example, .com bubble in the year 2000. So I believe if the companies will be able to earn money in the future from those models, which is highly probable, those companies, the revenues of those companies will skyrocket, and then the valuations, then it will help the valuations, because the valuations now are really high, and P/E ratio are really high for those companies. But if the earnings will perform better in the future, those P/E ratios in the future also will drop. Okay, nice. So what we're waiting to see is if that growth is sustainable or not in the future at the end of the day. Yeah, okay. That's as I said, that's the biggest question. All the investors... The $1 billion question. $1 trillion, definitely. Yes. $1 trillion now, because we invested so much in AI now as the humanity, because there are so many companies are investing in AI. We invested so much money in AI that we could solve so many other problems which we have in the world because of that. For example, I just read some article that
that all the money we invested in AI could, for example, remove any hunger on the globe, or if we could solve the problem of the access to water in Africa. So many problems, but we invested it in AI because we believe that it's a good investment, and in the future it will bring extra money, which will help us to solve those other problems. So AI is definitely revolution. That's why the smart portfolio is called AI revolution. Okay, nice. Αυτό ήταν λοιπόν και το πρώτο μέρος της συζήτησης με τον Παύελ. Ελπίζω να σας άρεσε. Όπως είπα και πριν, να σας άρεσε, αφήστε ένα like, ένα σχόλιο, φυσικά εγγραφή και κουδουνάκι. Θεωρώ ότι ήταν μια αρκετά καλή συζήτηση και ουσιαστικά ο Παύελ έδωσε αρκετά ξεκάθαρες απαντήσεις. Γενικά αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι φυσικά ότι ο κλάδος του AI, είτε επιλέξουμε να κάνουμε stock picking, είτε επιλέξουμε να επενδύσουμε μέσω κάποιου smart portfolio, όπως έχω κάνει εγώ, το οποίο μου δίνει εξαιρετικές αποδόσεις, που το έδειξα και στο βίντεο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για σημαντικό volatility. Είναι τέτοιος ο κλάδος. Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό και το παράδειγμα που έδωσε ο Παύελ σχετικά με την Apple, η οποία ενώ είναι μια εταιρεία τεχνολογίας, των Magnificent Seven, έχει μείνει κάπως πίσω στον κλάδο του AI, την ίδια ώρα και στιγμή που κάθεται πάνω σε ένα πολύ σημαντικό cash pile, όπως και το κάνει παραδείγματος χάρη και η Berkshire, η οποία βέβαια δεν είναι εταιρεία τεχνολογίας. Από εκεί και έπειτα είναι σημαντικό αυτά τα data που μας έδωσε ο Παύελ, ότι γενικότερα υπάρχει optimism ή αλλιώς αισιοδοξία από τους retail investors, σύμφωνα με τα δεδομένα της eToro, δεδομένου ότι το 55% των retail investor της eToro είναι αισιόδοξοι και περιμένουν ακόμα περαιτέρω άνοδο για τα AI stocks μέσα στο 2025. Από εκεί και έπειτα, συζητήσαμε παραδείγματος χάρη και πώς μπορεί το AI να βοηθήσει στην χρήση στο να λαμβάνουμε καλές επενδυτικές αποφάσεις και πόσο πολύ θα αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Ουσιαστικά η ίδια η eToro δίνει την επιλογή του Tory, που είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, στο οποίο μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις. Από εκεί και έπειτα, όπως είπα, δείξαμε και το smart portfolio, στο οποίο έχω επενδύσει και εγώ ίδιος στο AI Revolution, το οποίο ουσιαστικά έχει 35 μεμονωμένες μετοχές, οι οποίες είναι σχετικές με τον κλάδο του AI και πρακτικά μοιάζει με ένα ETF. Από εκεί και έπειτα, αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, πέρα από το ότι θα χαρώ και εγώ να μπω συζήτηση μαζί σας μέσα στα σχόλια, αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, μπορούμε να το κρατήσουμε και για μια μελλοντική συζήτηση με τον Παύελ, αν κάτι από αυτά που θα ρωτήσετε δεν καλύπτεται στο Part B και στο Part C, τα οποία θα γίνουν release τις επόμενες εβδομάδες. Από εκεί και έπειτα, εγώ θα έλεγα, αφού μείνατε μέχρι εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάμε να δούμε και λίγο τι έχει γίνει με τα χαρτοφυλάκια μέσα στην ταραχώδη εβδομάδα που μας πέρασε. Όπως είπαμε, γενικά βλέπουμε ότι τα πάντα κρατούνται από μία λεπτή κλωστή. Δηλαδή αυτή η ηρεμία και η ηρεμία που υπάρχει στις αγορές είναι πάρα πολύ εύκολο να διαταραχτεί. Δεν χρειάζεται παρά μόνο μία δήλωση ή ένα tweet του Donald Trump. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας νέος ψυχρός πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Κίνας γύρω από τις σπάνιες γιές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο. Αλλά γι' αυτό έχω σκοπό γενικά να κάνω ένα μεμονωμένο επεισόδιο για αυτό τον νέο ψυχρό πόλεμο, το οποίο θα γίνει release τις επόμενες ημέρες. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και θέλω να το αναφέρω είναι που διάβασα παραδείγματος χάρη ότι η Τουρκία ανακοινώνει, ο Ερντογάν δηλαδή στο Εσκίσεχήρ, στην επαρχία που είναι ουσιαστικά στην Δυτική Ανατόλια, το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα σε σπάνιες γέες. Οπότε τα πράγματα αναμένεται να έχουν ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι παίζεται πολύ χοντρό γεωπολιτικό παιχνίδι και γύρω από τις σπάνιες γέες. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε άλλο επεισόδιο. Πάμε τώρα λίγο να δούμε το χαρτοφυλάκι του Ευγένιου, το Eugene κάτω από το SofoCλαίω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χάρη στη χθεσινή ημέρα, ο Οκτώβριος μπήκε οριακά στα πράσινα. Οπότε πρακτικά
είμαστε πλέον, ακόμα τουλάχιστον, 7 μήνες στα πράσινα. Η απόδοση ως τώρα που πετυχαίνει είναι μια πάρα πολύ καλή απόδοση μέχρι τώρα, γιατί είναι λιγότερο από 7 μήνες που υπάρχει το δημόσιο χαρτοφυλάκιο, είναι σχεδόν 21%. Αυτή τη στιγμή το χαρτοφυλάκιο του Ευγένιου το κάνουν copy 53 άτομα και το έχουν βάλει στη watchlist πάνω από 600 άτομα. Γιατί δεδομένου ότι κάθε φορά που κάνουμε μία κίνηση, την δημοσιοποιούμε. Οπότε είτε μας αντιγράφετε είτε όχι, αν κάνετε την εγγραφή στην eToro και το κάνετε μάλιστα και από το δικό μας link, μόνο να κερδίσετε έχετε, είτε επιλέξετε τις δωρεάν μετοχές είτε το cashback, μπορείτε απλά να βάλετε, αν δεν θέλετε να κάνετε copy, ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιο του Ευγένιου στη watchlist και κάθε φορά που κάνουμε μία νέα κίνηση, σας έρχεται ένα notification και ειδοποιήστε. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει όλες αυτές τις ημέρες στο χαρτοφυλάκιο του Ευγένιου. Αρχικά βλέπουμε ένα post πριν 9 μέρες. Πριν 9 μέρες το χαρτοφυλάκιο είχε 22% απόδοση, αλλά γενικά και καλά είμαστε τώρα, δεδομένου ότι υπάρχει αρκετό volatility στο market με αυτά που γίνονται. Από εκεί και έπειτα, ο Ευγένιος βλέπουμε ότι αποφασίζει να ενισχύσει τη θέση του στη Μέτα. Θα δούμε αργότερα και τα ποσοστά της κάθε μετοχής. Ανοίγει θέση στην Amazon και ουσιαστικά συνεχίζει ανοίγοντας μια θέση στην Google. Μετά κάνει κι άλλο ένα post. Έκανε κατάθεση πριν 8 μέρες άλλα $1.040, οπότε πλέον το χαρτοφυλάκιο μας είναι κοντά στα 15.000, θα τα δούμε σε λίγο. Και ουσιαστικά κλείνει ένα μέρος της θέσης του στην Google πριν 3 ημέρες με μια κερδοφορία της τάξης του 25%. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη θέση στο χαρτοφυλάκιο του Ευγένιου με πάνω από 10%, βασικά δύο θέσεις έχει με πάνω από 10%, είναι η Google με κοντά το 10% και είναι και ουσιαστικά και η Meta με λίγο πάνω από 10%. Σε απόλυτα νούμερα το χαρτοφυλάκιο έχει μια αξία λίγο πάνω από 14.500, δηλαδή κοντά 14.600 και ουσιαστικά για αυτό το μήνα έγιναν οι επενδύσεις. Ρευστότητα δεν υπάρχει στην παρούσα φάση στο χαρτοφυλάκιο, αλλά μπορώ να πω ότι βάσει και το τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας, καλά κρατιέται το χαρτοφυλάκιο. Από εκεί και έπειτα, θέλω να πω ότι τις επόμενες ημέρες θα σας ανακοινώσουμε ένα νέο project που ετοιμάζουμε. Θα υπάρχει και ένα τρίτο δημόσιο χαρτοφυλάκιο, το οποίο ουσιαστικά θα προσανατολίζεται σε πολύ συντηρητικές επενδύσεις. Αλλά αυτό το τιζάρω για το επόμενο επεισόδιο. Από εκεί και έπειτα, αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, όπως είπα, like, σχόλιο, εγγραφή. Καλή χρηματιστηριακή εβδομάδα να έχουμε, καλή συνέχεια και ξέχασα να πω το disclaimer ότι προφανώς δεν είμαστε χρηματοοικονομικοί επενδυτικοί σύμβουλοι και ότι οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, σχόλιο ή ανάλυση βλέπετε σε αυτό το επεισόδιο αποτελεί αποκλειστικά και μόνο τη δικιά μας προσωπική άποψη. Αν θέλετε ουσιαστικά συμβουλή για να πάρετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, να συμβουλεύεστε έναν πιστοποιημένο χρηματοοικονομικό ή επενδυτικό σύμβουλο. Πάμε πάλι πίσω στο outro. Καλή χρηματιστηριακή εβδομάδα να έχουμε, καλή συνέχεια και τα λέμε.